Digital. Thank you very much, Eric. Masalheri Mheshimiwa Rais na Wakenya hamjambo. Mimi naitwa Lofty Matambo kutoka NTV chini ya shirika la Nation Media Group ambalo pia liko na uchapishaji wa magazeti kadhaa ikiwemo Taifa Leo na The Daily Nation. Asante kwa kutualika. Karibu sana Lofty. That's a very interesting name. Asante. He's representing the lofty eye. Mr. President, you look well, and there are people who've been commenting. One of the first questions that we're told to ask you is, ask the president, what's his exercise regimen, or is it diet? Well, I have, I had an original, fit that ran amok the last 1.5 years or 2 years because we went into elections. And when you have elections, you have a lot of pressure. Sometimes you take out the pressure on food. And you have to do this and that, and you don't have time to go exercise. And sometimes you eat because you don't know when you will find the next meal. So sometimes you overeat. So I decided to cut it down because ile kibarua niko nae si kidogo. So you need to be alert. Ndio kazi iweze kusonga. Asante sana. Our first topic for tonight is on the state of the economy, the cost of living, and of course Kenya Kwanza's first budget. My colleague Ayub will take the first question. Excellency, Mr. President, I want to take you back to what you said on the 26th of July, 2022, during the presidential debate before the elections. To quote you said, we can limit the taxation on fuel. Take, for example, VAT, which you said, I think we need to rethink about it. That was the UDA presidential candidate. President William Ruto, months later, is proposing to Parliament to raise it to 16%. Why the double speak, Mr. President? Thank you very much. Let me start this way. And allow me to give you a bit of context. When I came into office, I did 3 things the first day in my office that I had committed to the people of Kenya. Number 1, I made sure that port operations that were unnecessarily moved from Mombasa were returned. Number 2, I made sure that our police have financial independence. Number 3, I appointed the judges that were supposed to have been appointed, and I committed that I will expand the budget of the judiciary. If you look at the budget this year, we have added an extra 4 billion shillings to the judiciary. When I came into office, I found a huge crisis of fuel. In fact, before even I came here, immediately the results were announced. Amongst the first people to come and see me were oil marketers. And they told me, we are in a crisis. We are going to have a stock out because we cannot have fuel. Government has told us to sell fuel subsidized, but they haven't paid us. The government owes us 65 billion. So that whole subsidy story you hear, it was just a pledge. So I found that we had a 65 billion shilling subsidy to pay. Meanwhile, our financial situation was very bad. And by the way, that subsidy was accumulating at 15 billion shillings every month. I don't know whether you appreciate the magnitude of that. Every successful small business has a little something in common. They get up and go to make stuff happen. With QuickBooks Online, it's easy to manage your business wherever your work takes you.
there wasn't actually a fuel problem. It was a misdiagnosis. The problem was an economic and much more a dollar problem, because there was fuel that had come, but the oil marketers could not find the dollars to go and buy, because government was maintaining an artificial, rate. So there were two parallel rates. There was dollar by government, which said was 120, and there was another. If you really wanted to buy the dollars, you had to go and get it at 128 thereabout. So what did we do? First, we reinstated, because it was not a fuel issue. We reinstated the interbank forex market. What did that do? The spread that was between 12 and 15% has now shrunk to between 2 and 3 shillings, or difference. That is point number one. Number two, we went and negotiated for credit on all our petroleum products. So we've negotiated 6 months to ease the pressure on the dollar. In fact, many importers were finding it difficult to get dollars to import raw materials. We have since sorted out that problem. The liquidity around the dollar market has improved. Okay. We've allowed the dollar to find its own level. We are not artificially managing the exchange rate, because managing it artificially costs us money. So we have an issue there. So when I came into office also, I found that we had commitments of 900 billion Kenya shillings on the roads. 900 billion. I have tried to work with the various departments, Kera, Kura, Kenha, to try and understand how do we manage this 900 billion. We've tried to cut it down. We've tried to stop some of the roads that have not started. We've died. But we still remain with close to about 680 billion that we have to manage. If I have to complete these roads, I need extra money to do it. And every place I go, I was yesterday in Nyandarua, communities, people, leaders tell us, we need a road here, Mr. President, we need a road here. We need to finish the Mau Mau roads. You need to finish this. You need to do this. We need an extra road. They were even telling me there's a road called Kinamba to some place. So that whole equation changed. But what have I done? I have said, yes, we're going to increase the VAT by 8% for two reasons. Number one, because having differential rates, one at 8%, others at 16%, poses a problem, an integrity problem. People use it as a loophole to manipulate numbers, VAT in, VAT out. So the advice that my economic team working with Treasury gave was, we must eliminate this loophole that people are exploiting, number one. Number two, this 8% that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads across the country. Okay. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed, on the same fuel, as we add 8%, I have removed road 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. And to balance it out, because it is the same Kenyan who is going to pay from their pocket, I have removed VAT 8% on gas. And I have removed other taxes that I'm going to explain to you, about 14 other taxes
that I have removed to try and even so that we have a balanced budget. Okay. We'll talk about the other taxes as proposed in the finance bill, which will come before Parliament. But you have mentioned that there is a team of economic advisors. You're right. David Ndii has been in your campaign team throughout the campaign before the elections. So is the current National Treasury Cabinet Secretary, Professor Njuguna Ndung'u. When you came to the presidential debate and you made the remarks on the 26th of July, which I quoted you verbatim, I think you said majority of taxes that are in that bracket, 15 almost you said, but we need to integrate at least these 15 different types of taxes. Did they not advise you, or you did not take the advice? Precisely, if you heard me clearly, there are many other taxes that we have since removed. So you must look at it in context. Yeah? What my economic team advised that time is that we need to relook at these taxes. When we came into government, we found a situation. The country was in a crisis. And by the way, I have had to make very difficult decisions. In fact, coming into office, I had to cancel the borrowing of about 300 billion shillings that the intention was to borrow. That would have taken the country down the cliff. I had to step in and stop many of the subsidies that were being dished left, right, and center. I had to make many changes. I had to reorganize the whole budget because we found a country headed and sliding into bankruptcy. And so when you find that kind of situation, you have to deal with the situation with the urgency and with the acuteness of thinking that is required. Okay. Yeah? You don't operate outside a context. So the question that you have asked me, did we remove some? Did we look at the fuel issue? Yes. We said, while it is true that we have a crisis and we have to deal with a pending bill of 700 billion for the roads that we have, while it is also true that we have to look at what additionally we can do, but we need to put a relief on Kenyans. Okay. That's why, apart from, and you know the reason why the tax on the VAT on fuel or petroleum products is much more attractive is because it is spread across all Kenyans. So everybody carries a small bit of it. Okay. But we have also knocked down other taxes from the same fuel, as I have told you. IDF we've taken down, road development levy we've taken it down, and a host of other taxes that we have taken down. Okay. Final question on this. This is an issue, Mr. President, which dates back to 2013 as a condition by the International Monetary Fund, the IMF, in which then the leader of the majority party, the current defense CS who sits in cabinet, Adan Duale, said that the 181 MPs have been convinced by the party leadership, the President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, on the rationale of the 8% VAT on petroleum products. He continued, 181 is a very big number and will convince our members. And this being a precautionary facility by the IMF, can you tell the Kenyan people that there is no extra hand of pressure on the Kenyan government by the International Monetary Fund? My good friend, the International Monetary Fund does not run the government of Kenya. I do. IMF does not make decisions for the government of Kenya. I do. IMF are our partners. They work with us on our priorities. They work with us on our proposals. They support us where they can. They give us advice where they can, but ultimately, we make the decisions ourselves. And it is not up to IMF to see how to sort out the 680 billion that we have on the road sector. It is not up to any other person. It is up to us
When I get out of this office and go to this village and that constituency and that ward, it is not the IMF that is asked about roads. It is the government of Kenya that I run. So I think there is always this thinking that external factors dictate to us. I think you know me better. Mm-hmm. I can stand up to any pressure from any corner. Mm-hmm. I make the right decisions for our country. Your Excellency, you've said, and this is not just today, even previously, that the Jubilee handshake administration went on an irresponsible borrowing spree. They took loans worth 4.1 trillion shillings in just the 5 years of 2018 to 2022. How much is our public debt today, Mr. President? Our public debt is in the region of 8.8 trillion, close to 9 trillion. That's where we are. And so that you can contextualize this, it is the reason why, if you look at this budget, I have made a deliberate, conscious decision. In fact, against the advice of IMF. IMF actually wanted us to borrow slightly more. I told them no. I told them no, we're not borrowing. And that is why, if you look at the fiscal deficit, the money we are borrowing, we have reduced it from 1.1 trillion last year to 630 billion this year. We have reduced almost 500 billion because I am conscious that we are not in a good place. I am also aware what is happening to other countries. There are countries in our continent that have defaulted in their payments. When I am president, Kenya will not go that route. And that is why, even when, many people thought it was a joke, I told them, we are not borrowing beyond where we are. So how much are you planning to borrow in this year? That is why, Latif, you saw there was a delay of salaries for about 2-3 days, in April. Yep. Yes. Because, some characters thought that I was joking. I told them, listen, we're going to live within our means. Even if we have to delay for salaries for 2-3 days, we will. So that people begin to internalize that we cannot continue borrowing. And let me tell you, I have had many people say, oh, you can't tax there is no country that can tax itself into prosperity. That's correct. Yeah? But you cannot accumulate debt into bankruptcy as an option. It cannot be an option, right? And there is a question I want to ask my fellow countrymen and women. Are we overtaxed? That is the question that we need to ask. And I want to answer that question. Yeah. Are Kenyans overtaxed? Let me give you the statistics. OECD countries, OECD countries, the tax as a percentage of GDP, the average is 34% of GDP, 34%. You have from Turkey, which is 22% of GDP, to France, which is 45% of GDP. Okay? Let's leave the OECD. Let us come to our continent. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco. They are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%, meaning we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. And you see, society is reflected by the quality of public goods
roads, hospitals, schools, water. That is what a society is measured. If you will find that if you don't have working schools, if you don't have no running water, if you don't have good roads, you cannot, what kind of society are you? So the big question, and I want to tell my countrymen and women, please, we are not overtaxing ourselves. In fact, if we were to match our peers, my intention is to take this slowly, the way Mwai Kibaki did. When Mwai Kibaki came into office, we were collecting about 220 billion. By the time he was leaving in 10 years, we were collecting almost 1 trillion. He had moved it 4 times, right? Yep. Now we are at 14. If you look at the budget this year, I want to move it from 14 to 16% of GDP. By God's grace, maybe next year, 18, maybe like that, because we have to be realistic, you know? If we do not pay taxes, we cannot be like the countries we want to be in their shoes. We will be going backwards. So the real cardinal, because, and I want to tell my good friends, you know, it's good to have information. Because I hear many people are saying, oh, you know, we are being overtaxed. The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be way below what our peers are. I want to come back onto the issue of debt, because, I mean, it's also influencing how much you want to spend in the next financial year and raising revenue to repay this debt. 1.2 trillion shillings, if I'm not wrong, is our debt bill in the next financial year. And if you just look at how much we are paying in terms of debt, and then you look back at that close to 9 trillion shillings that has been borrowed in the last 10, 15 years, questions are, where has that money gone? And so I want to ask you, Mr. President, do you feel that the money that has been borrowed has actually gone to be value for Kenyans? I do not want to point fingers at no administration. I do not want to say what happened in the last administration. I have said enough of it. I just want to speak to the present and to the future. And I want to tell my countrymen and women that I want to be held to account. I am ready. That is why I believe in accountability. For the first time, I am the one who pushed for the change of standing orders so that ministers of my administration can go to Parliament and ask questions because we want accountability. As we talk, I am pushing so that we have an office in Parliament of the leader of opposition funded by the government of Kenya to make sure that public resources are being used appropriately. And I like what you're saying. That is exactly what I want, because I want, as I collect taxes, as the people of Kenya contribute their money as taxes, they must be put to good use. They should not be put in projects like the BBI. Okay. They should not be put in projects like the Azimio thing. They must be put in tangible projects that make a difference in the lives of the people. So with that then, Mr. President, are you prepared in your administration to publish the debt register? Because this is one thing that even the previous parliaments have tried to push. It hasn't been published. To date, we know the figure, we don't know the details. Are you prepared to publish the debt register, audit the debt register, and to hold anybody accountable for any money that may have been borrowed and misappropriated? Why not? When will this happen? Why not? You know, we have, in fact, we already have a bill in Parliament, for purposes of placing on record any borrowing that is done by the government of Kenya. It must be borrowing that is made available so that the people of Kenya who ultimately
have to pay must hold government to account, that we are borrowing this money for this purpose, for this purpose, for this purpose. I have explained in this budget the 630 billion which we have to borrow beyond our taxes. I have laid it clearly on how are we going to use it. Where is it going to go? It is not going to go to recurrent budget. It is not going to pay debts. It is going to be invested in production, in making sure that we have fertilizer for our farmers. We have developed the tea value chain, the coffee value chain, leather value chain, textile value chain, edible oil value chain. And if you look at the budget, we have clearly isolated, including making sure that we begin the journey to bring our manufacturing as a percentage of GDP, which went down from 9 to 7. In the next 5 years, I want it to be at 15%. By 2030, I want manufacturing as a percentage of our GDP to be at 20%. That's why we are calling it 20 by 30. That is the trajectory I want us to go. I also want to move our exports. That's why, if you see in this budget, we have many areas where we have imposed taxes. We have imposed taxes on imported fish. We have imposed taxes on imported furniture. We've imposed taxes on imported steel. We have imposed taxes on imported cement because we want to grow our own manufacturing capacity. Because by growing our own manufacturing capacity, we create jobs, we create opportunities for work, and we build our own manufacturing capacity using our own products. So I have, with clarity, I can explain where we are going to put every cent. Okay. How we are going to invest in the leather value chain. Mr. President, how we are going to invest in the textile value chain. Nafikiri kwa kufungamana na swali lake nitakuuliza Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye. Hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu, miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika Ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300. Na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuwaajiri walimu zaidi, haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufaao. Kaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia shilingi bilioni 407, wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa jinsi gani? Kwa nini? Yes. Na nilichokitaja ni tofauti na unachosema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa, serikali imesajili wakulima milioni 4.5, karibu milioni 5. For the first time, kila mkulima bila ya kubaguliwa
alipata mbolea. Leo tumeongeza sehemu ya kuzalisha chakula kwa ekari 1,200 kwa sababu ya incentive ambayo tumetoa kama serikali. Mind you, wale wengi ambao wako katika sekta ya kilimo ni mahasla. Jambo la pili, kwa jambo la ambalo linasumbua sana wa Kenya, jambo la cost of living. Yeah. Ni nini nimefanya katika ile kupunguza hiyo mzigo kwa Wakenya? Kwa sababu kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Naelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, sasa iko 170, ikiteremka. Bei, nataka uende ucheck. Bei ya mafuta ya kupikia fresh fry kwa mfano ilikuwa 1,800, sasa ni 1,100 kwa kilo 5. Ile kilo 3 ilikuwa 1,100, sasa ni 750. Sababu gani? Wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara, wakati walijua, kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa, tukawaambia simupunguzeni jameni. Wao sasa wamekuja bei ya chini. No. Like, without us doing much. Nafikiria hiyo ni mipango mizuri. Sasa nikueleze. Si umeniuliza nafanya nini kwa mahasla. Mahasla ndio hawa wanahangaika na gharama ya swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla. Kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika Ikuluni, nitakurudi hapo, na mshahara kama hawa ma CAS ambao hadi sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la, licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo. Mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali. Naam. Yeah. It is my decision. Ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu ya wale ma CAS kuweko. Kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii. Leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi. Leo yule Musalia Mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi. Mimi ninahitaji wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya, I need more hands, I need more minds. Lakini wacha nirudi pale kwa mahasla. Wewe umesema ya kwamba ati mambo ya walimu. Je, wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 35,000? Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she had won 7 trips to Paris, boats, houses. She would basically take part in any sweepstake she read about, any contest, and she would just win. That made my documentary crew, and I asked Helen, how do you do that? And she spoke about this thing called the Silva technique. Helen, you see, was Jose Silva's former PR manager. She had the benefit of learning closely from that man. Now, Jose Silva was a radio... $35,000 next year, next financial year, baada ya hii budget. Kwa sababu mimi naelewa
Na hii shortage ya walimu, kulikuwa na shortage ya walimu 1,110 mimi nikichukua wadhifa wa uongozi. At least nimejaribu kupunguza hiyo shortage ya walimu. Hire the biggest number of teachers in Kenya. As I talk to you, vile tumeajiri walimu wa TVET 1,300, tutaajiri baada ya hii budget another 1,700 wawe 3,000. Serikali hii tumesort out mambo ya elimu vipi? Wakati tumechukua usukani, walimu watoto wetu walikuwa wanahangaika, hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani. Hii junior secondary itakuwa katika secondary school ama itakuwa primary school. We have sorted out that problem. And on top of sorting out that problem, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school, kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school, ingekuwa gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile tumeongeza walimu. Juzi, nafikiri wiki moja iliyopita, tumesort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest vyuo zetu, nikiongea na wewe saa hizi, karibu zote zinafungwa. Wako na madeni ya bilioni 59, actually almost 60 billion. Wana strike. Wale wahadhiri ama lecturers wamegoma, hawajalipwa. Nani hajalipwa? It has taken my administration to sort out, kwa sababu wale wote wamekuwa wakimbia kutoka changamoto hiyo kwa miaka 20. But I want to tell you, we have put our education system now on sound footing. Your Excellency, we have sorted out the JS, the junior secondary as a topic by itself. So please, okay. Don't mind. All right. Na okay, Mheshimiwa Rais, kidogo ni kurejeshe nyuma kuhusiana na hili swala la mapendekezo yaliomo kwenye ule mswada wa fedha wa mwaka 2023, na kuna hili swala ambalo Wakenya wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusiana na mpango wa kutoa 3% kwa ule mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu. Wakenya wanauliza ni kwa nini wanalazimishwa, manake wengine wanaona ni kana kwamba wanalazimishwa, pengine hawako tayari kuwa wamiliki wa nyumba. Wengine wanasema ya kwamba hawakuhusishwa kabla ya yale mapendekezo. Na tumeshuhudia miungano mbalimbali ya wafanyikazi ikisema ya kwamba ikiwa mapendekezo hayo yatapitishwa, basi kutakuwa na migomo. Ni swali nzuri sana umeniuliza, kwa sababu ni swali ambalo nimekuwa nikingojea kujibu. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Niko na maswali matatu ambayo sisi kama Wakenya lazima tujiulize. Jambo la kwanza, ni kwa sababu gani watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya milioni 5 wanahangaika barabarani, wanazunguka madukani, hawana ajira? Swali la kwanza. Swali la pili, ni kwa sababu gani taifa letu la Kenya iko na vitongoji duni, slums, 1141? Wakenya milioni 6, ndugu yangu Abdi, milioni 6 wanaishi katika vitongoji duni. Hakuna maji, hakuna choo, hakuna barabara. Kenya yetu hii milioni 6. Why? Jambo la tatu, ni kwa sababu gani katika taifa letu la Kenya hakuna nyumba mwananchi wa kawaida anaweza kununua? Nyumba yote ile iko bei chini sana, milioni 5. Mortgage 60,000. Wakenya wangapi wanaweza kulipa mortgage ya 60,000? Jambo la 4, wale watu ambao wanafanya kazi, sisi tunaolipwa na ushuru ya Wakenya ni watu 1,700, kuanzia rais mpaka kupitia kwa mawaziri, kupitia kwa madaktari, kupitia kwa walimu, kupitia kwa wauguzi.
mpaka wale wa chini messengers na wale wengine 700,000. Yeah? Tunalipwa na ushuru ya hao Wakenya wote. Imefika wakati, rafiki yangu, tufikirie ni vipi sisi tulio na bahati ya kufanya kazi, na sio kwamba ati mimi kwa sababu ni rais leo ati mimi ni bora kuliko wengine, ama wewe kwa sababu ni mwalimu ati wewe ni bora kuliko wale wengine. Ile kazi mimi nafanya kama rais, na ile kazi mwalimu anafanya, na ile kazi daktari anafanya, kuna Wakenya zaidi ya 5,000, 6,000 wanaweza kufanya hiyo kazi. Wewe umebahatika, wewe ndio uko na hiyo kazi, na ndio kwa sababu wale wengine hawana hiyo kazi. So ile swali lazima tuulizane ni kwamba mpango ambao utatupatia sisi nafasi ya kuajiri watoto wetu, ya kutoa aibu ya hawa watoto wetu wanahangaika barabarani, wanahangaika madukani, ndio wale wameingia kwa ulevi, ndio wale wameingia kwa madawa, ni nini tutafanya? Na ndio niliwaeleza Wakenya wakati nilienda kwa campaign. Niliwaambia Wakenya, nchi zingine, China, Singapore, Korea, ile wamefanya, wameweka mipango katika labor intensive infrastructure programs. Many of them wameweka mpango katika mambo ya housing. So hii housing sio nyumba. Naona watu wengi wanasumbuka, sisi hatutaki nyumba bana. Mbona nani alikuambia tunahitaji nyumba? You know? Sio nyumba peke yake ndio tunatafuta kwa hii mpango. Ni kweli nyumba itapatikana, tuondoe wale Wakenya 6.5 wanaishi katika slums. Ni kweli. Lakini wacha tafadhali. Lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kila nyumba tunayojenga tunapata ajira ya vijana wetu 5. Kila nyumba. Zile nyumba ambazo tumeweka katika mpango yetu 1 million in the next 5 years. 200,000 every year. Hizo nyumba 200,000 every year itatupatia nafasi ya ajira kati ya vijana 1,000,000 na 2,000,000. Ndio tumesema vile wengine wamefanya, tunasema kila mfanyikazi atoe 3%, na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Mwalimu kwa mfano, basic pay pengine ni 30,000. Sawa? Shilingi 3% ni shilingi 900. Right? Na hatusemi hiyo 900 ati ni ushuru. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe, it is a win-win project. Wewe ukitoa 3%, Abdi, mwenye amekuajiri anatoa 3%, kumaanisha na hiyo 6% yote ni pesa yako, sio pesa ya mwajiri tena, ni pesa yako, na sio ushuru, ni pesa yako. Tunaelewana? Na hiyo pesa ndio tunataka kutumia kujenga hazina ambayo itatusaidia kufanya mambo 3 ya muhimu. Jambo la kwanza, leo tunajenga nyumba 1% ya nyumba zote zinajengwa Kenya inaweza kununuliwa na mwananchi wa kawaida. Tunataka kuongeza nyumba ambazo zinajengwa ambazo zinaweza kununuliwa na Mkenya wa kawaida kutoka 1% mpaka 50%. Wacha niwaeleze wa Kenya vile hiyo kazi itafanyika. Tuko na mipango miwili. Tuko na yenye tunaita social housing. Tuko na ingine tunaita affordable housing. Social housing ni kwa wale watu wa mapato yao ya chini. Tunasema yule mtu ambaye anaishi Kibera, yule mtu ambaye anaishi Mathare, yule mtu ambaye anaishi Kisumu Kondele, yule mtu ambaye anaishi hapo Kakamega ama anaishi Murang'a ama anaishi Kiambu,
ambaye analipa rent kwa ile nyumba ambayo haina choo, haina taa, haina maji, shilingi 2,500. Huyo mtu na 2,500 yake tunataka kumjengea nyumba, atalipa shilingi 2,500 kwa nyumba ambayo iko na maji, nyumba ambayo iko na facilities, iko na kitchen, iko na choo, na analipa shilingi 2,500. Wakenya watataka kuniuliza, Bwana Hasla, hiyo nyumba iko wapi? Nataka munipatie nafasi niwapeleke hapa Soweto. Okay. Kibra. Soweto A. Pale kuna kiongozi ya wamama, kuna kiongozi ya hiyo Soweto A anaitwa Mama Shiro. Alikuwa anaishi kwa nyumba haina choo, haina maji. Leo anaishi kwa nyumba ambayo analipa 2,500 na ni nyumba ya ghorofa. Ako kwa flat yake. So, what am I saying, my friend? I am saying, kwa wale ndugu zetu, we have a duty. Kwa sababu wengi wao wanauliza kusema, how is it my business? Inanihusu nini? Kama yule hana kazi, inanihusu nini? Kama anaishi kwa slum, inanihusu nini? My friends, mimi nataka niwaambie, inakuhusu kwa sababu yule unamdharau ndio analipa ushuru, wewe ukapata mshahara. Number 1. Number 2, yule ambaye unamdharau, huyo pengine ni ndugu yako, pengine ni dada yako, ama ni Mkenya mwenzako. Jambo la 3, hasara yako ni nini? Kwa sababu ukitoa 900 kama ni mwalimu, tunakuongezea 900 kama serikali, kama mwajiri wako. Ya? Usipotoa 900, hatukupi 900. Lakini ukitoa 900, tunakupatia 900. Alafu, kama huhitaji nyumba, baada ya muda, miaka 7, ama ukitaka kwenda retire, tunakurudishia pesa yako, kama hujatumia kununua nyumba, na tunaongeza interest. Kama unataka kutumia kwa njia nyingine, unaweza kumpatia mtoto wako, akatumia kununua ile nyumba. Okay. Well, President, affordable, acha niende hapo kwa affordable housing. Kidogo tu, tafadhali. Okay, briefly, we need to proceed also. Tafadhali. Okay, thank you. Kwa sababu unajua hii maswali ni mingi. Yeah. Watu wengi wanasema, lakini bwana, hii sasa hata kama ni 900, si nitachukua miaka 60 ndio niweze kununua nyumba. That is not the case. Hii pesa ambayo unatoa sio ya wewe kununua nyumba. Pale tukishajenga manyumba ya kutosha ambaye wewe unaweza kugharimu kwa ile mshahara yako. Tunajenga nyumba ya 2,500, 4,600, 8,000. Ile the most expensive house tunajenga ni karibu 12,000, 3 bedroom house. So tunasema hivi, ile pesa ambayo tunaweka pamoja ni kutupatia uwezo ya kuleverage kwa hiyo pesa. Kama ni bilioni 5, tunaweza kuitengeneza kiuchumi iwe mara 5, mara 7, tuweze kuitumia kujenga manyumba. Hii manyumba itatusaidia kwa wale wanaishi katika vitongoji na hata wale wengine wote ambao wanalipa rent. Badala ya kulipa rent, wewe utaingia kwa nyumba ambayo badala ya kulipa rent, utalipa mortgage. Okay, Mr. President. Unaelewana? Yep. Wacha nimalizie tu kidogo. Okay. Huyu jamaa anasema, sasa mimi nalipa rent saa hii ya 5,000 na nakatwa 900. Itakuwaje? Kama unaweza kulipa rent 5,000, mbona usilipe mortgage 500 ndio nyumba ikuwe yako? Iko dhambi gani? Na katika hiyo harakati, number 1, umesaidia nchi yako. Umesaidia wale jamaa hawana kazi, lakini wanatusaidia kulipa ushuru, ndio mshahara yetu. Mimi kama rais, na wewe kama daktari, na wewe kama mwalimu, na wewe kama mjumbe, na wewe kama MCA ilipwe. Pia tuwasaidie wapate ajira. Okay. Tuwasaidie wapate mahali pa kuishi. Na jambo la 3, tuhakikisha kwamba mashamba yetu ambayo kwa sasa
yanakatwa ili wananchi waishi, we start to consolidate our position kama townships. In any case, statistics show, my brothers and sisters, that the future is urban. By 2050, 68% of people will be living in towns. So we have a choice. Are they coming to live in slums when they come to, because they will come? Okay. Or are they going to live in decent houses? Thank you. Mr. President. And if they are going to live in decent houses, you know, we have to engage in this win-win program. Okay, in this program, just allow me 1 minute. In this program, because it is very important to me, and it is very important to every Kenyan, and I want every Kenyan to understand why they have to contribute 3% of their salary. It is not that it is a tax. It is your money, my good people. Okay. And we are going to double that money using your employer. And you are going to get that money with interest. And you are going to support us. You are going to help us to employ the millions of young people, including your sons and daughters, in give them time for the questions now, Mr. Okay. And Mr. President, you have a very ambitious plan. Thank you. The housing, the housing plan. My question is, are you saying that those lucky enough to secure jobs will be contributing to this fund so that you cushion, you know, the most vulnerable in the society? We have millions of jobless Kenyans out there. Don't you think theirs could be an earning problem and not a saving problem? Because now, if you say yours, theirs is an earning problem, yes, not a saving problem. So even if you make these houses very, very affordable, some of them cannot even afford that 2,500. And then my question too on that: if I'm already paying for mortgage, why should I be forced to contribute to the fund? Very good question. If you are paying a mortgage, nothing stops you as somebody who is employed. Yeah? Number one, contributing to this fund. Because it is not a tax. It is your money. What you are doing, you are playing your patriotic duty. Because out there, we have millions of young people who get out of school every year. It is our responsibility, me and you. Why is it our responsibility? Because they are the taxpayers that end up paying our salaries, right? And it is our duty also to see how we can help them in a small way. And you have said correctly that their problem is employment. Precisely. That's why I'm saying these 5 million characters, our children, you know, getting out of school. Don't you think it is a decent thing? Don't you think it is the right thing to participate in an exercise that helps our country, our young people, instead of engaging in crime, in abuse of drugs, to be part, to get a job? By the way, in the last 8 months, 8 months, I have launched the construction of 36,000 housing units in Kenya. Yeah? I went to Homa Bay. Last Friday, I was in South B here at the Bellevue, where they are building, I think, 2,000 something houses. I will be going to Makongeni, hopefully in the next maybe 3-4 weeks or 1 month, to launch another 30,000 houses. The 36,000 units, there are close to 100,000 young people today working in those sites. Engineers, quantity surveyors, plumbers, electricians, carpenters, masons, all manner of people, including the women who sell food. Okay. It is a whole ecosystem. I was very amazed in South B. A group of women were saying, sisi tunaitwa protein. Sisi ndio tutakuwa tunauza chakula hapa. Bwana President, tunataka uhakikisha kwamba hii watu wasilete watu wengine. Because you see, it is a whole ecosystem. And I want to ask my countrymen and women, those of us who are employed, please, let us not hold in contempt those who don't have jobs or those who are not. You say it's not a tax. It is not a tax. What is it? It is a contribution you are making, because if it was a tax, you know tax, it goes one way. You never get it.
This is not a tax. Okay. Why it is your money. Okay, why then, Mr. President, if it's not a tax, if that bill hypothetically say is passed by the National Assembly, it's legally binding? Yeah, of course. It's not a tax, you said. It is not a tax. Why would I contribute? And if I don't want? That's what the law says. But why are you passing it? Yeah, the question I am asking you is, are you saying, Abdi, that you don't think it is your business to contribute to the employment of the unemployed Kenyans? Okay, it's the responsibility. It is not of the your Kenyan business. government. Okay, hang on, Mr. President. Who is Kenyan government? Kenyan government is me and hang you. on, Mr. President. You said the mandate of the Kenyan people. Exactly. There is a represent. We can't represent all of us. Yes. I worked hard for my money. Yes. You said it's not tax. But there is a bill in Parliament. If it's passed, it's legally binding. Why would I make a contribution for others to succeed? It's your business as the government. You are the head of state. You have the responsibility. You have the mandate. That's why the Constitution gives me the power to tax. But it's you who is leading and the that's government. why the Constitution gives me the power to sign things into law. Okay. You know? So I am simply doing my job. Mr. President, let's get the specifics very clear. Yeah. It's a very simple issue. Yes. You are saying it's not a tax. It is not a tax. That's the Commander-in-Chief saying. Yes, it is not a tax. Hang on, let's go step by step. Yes. There is a bill that will come before Parliament. Absolutely. Hypothetically, let's say it's passed. If it's not a tax, why would I contribute? Because it is the law. The law, Mr. President. Once it is passed, it is the law. Okay, meaning then it's a tax, and you understand it's a tax. Yeah, once it is passed, it is the law, and you have to contribute. Let me ask you. One rider, Mr. President. Let me ask you. Just allow me. Let me ask you, Abdi. Do you know that today you contribute 6% of your salary to NSSF? Correct. Why? It is not a tax. Mr. President, hang on. On that, Mr. President. Okay. It's the same thing. Okay, it is the law. The issue, though. There is the NHIF question, Mr. President. Yes. Which you have passionately talked about. I am very passionate about. Which is still, again, because you have cherry-picked on the NSSF, but there is the NHIF component, which I still pay for. Yes. You pay for as well. Yes. But then what's the point of contributing to the NHIF program, yet I go to the hospital and I only get paid for the bed? Precisely. That is why I want to make NHIF work. You know how I'm going? I'm working on it, by the way. It is in the works, and it will be part of this exercise. What I have done on NHIF, and I have a good history, long history with NHIF. When we came into office in 2013, there were only about 3 million contributors on NHIF. And by the way, NHIF works. I was in Thika, Kenyatta Referral Hospital. Teaching and Referral Hospital. Teaching and Referral Hospital. And the doctors there spoke about NHIF in a way that inspired me. How NHIF has helped many people who would otherwise have not been able to get medical service. What I'm doing with NHIF is exactly what I said. And by the way, Hussein. Ayub, Ayub Abdi. By the way, this housing plan, I talked about it in the campaign everywhere. And I promised the people of Kenya, if you elect me president, this housing thing, I am going to use it to get jobs for our young people and to remove Kenyans from slums. So it is not something that I arrived in office and I started. If you read the manifesto of Kenya Kwanza, it is a big chapter. In fact, I was asking some of the MPs that were trying to say, oh, you know, I asked them, when me and you were standing on the podium and told the people of Kenya, elect us, we are going to arrange for housing, so that you thought it was a joke. It was not a joke. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika that's where we are, Abdi. Hapo ndio tuko. Okay. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika swala hili la gharama ya maisha, lakini katika mada tofauti. Ndio. Umezungumza kuhusu kuondoa ushuru kwa gesi. Na mwezi Februari uliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni, bei ya gesi ya mtungi wa kilo 6 itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Hivi sasa Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line, ikifika tarehe 1 mwezi Juni watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi, wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500.
lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. Sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo huwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe 1 Juni. Tarehe 1 Juni haiwezekani. Mpaka pengine kama ulivyosema awali. Mpaka tutapitisha hii mswada pale bunge ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunateremsha hiyo bei. Kwa hivyo ni muhimu kwamba Wakenya kuna mabadiliko. Kuongeza kwa kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget. June ingewezekana. Lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget, ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Ndio tuhakikisha kwamba hilo tendo inafanyika. Sasa tumeipanga vizuri. Tumehakikisha kwamba hiyo iko katika budget yetu, umeona waziwazi. Na vile vile tumesema tutachukua ile pesa ambayo tunatumia tunaokota ushuru kutoka mambo ya kerosene. Tutaitumia kusecuritize. Ndio tupunguze gharama ya mtungi ya gesi. In fact, tunaongea na market. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tunakimbizana na wale watu wakora ambao wanauza gas kinyume ya sheria. Tunakimbizana na hawa vibaya sana. Kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Na unaweza kuhakikishia Wakenya kwamba budget tukipitisha, tutapunguza gharama ya gesi kati ya shilingi 300 na 500 kwa mtungi. Kwanza mtungi, wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gesi ndani yake. Lakini mheshimiwa, ukiwa Samburu, nakumbuka vizuri sana ulipotoa tangazo la kwanza, tena baadaye katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa na akina mama hapa KICC, ukutaja masuala ya kwamba lazima mswada wa fedha wa mwaka 2023 upite kwanza. Ulitangaza tu waziwazi kwamba utapunguza na itakuwa ni hewala kwa kila Mkenya. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, hii ni nchi ambayo inafuata sheria. Si umesikia huyu bwana akiniuliza ni kwa sababu gani? We are a country governed by the rule of law. Nimekueleza kama tungepitisha hiyo mswada kutumia supplementary budget mwezi wa 6 ingewezekana. Lakini kwa sababu hatukupitisha, tutapitisha sasa katika budget yenyewe. Baada ya hapo hiyo gesi itapatikana. Kutokana na mabadiliko haya utaomba Wakenya radhi? Kwa nini? Ambao walikuwa wanategemea kwamba ikifika tarehe mosi wewe ndio uko na shida na mimi. Wakenya hawana shida. Okay, Mr. President, let's finish up on this. I'd like us to move to the next issue, Mr. President. Thank you very much. We've spent quite a bit of time on the first topic. Yes. Because of course it's the hot topic in the country. Let's go to another hot topic, Mr. President. And this is on the matter of security and religious matters. Lofty. Shukran sana. Mheshimiwa Rais, swali la kwanza kuhusiana na masuala ya usalama wa taifa ni kiazi moto na donda ndugu ambalo limechipuka katika eneo la Malindi kule Shakahola katika msitu ule wa Chakama. Kufikia sasa ama kufikia jana, tangazo lilotolewa ni kwamba iliripotiwa Wakenya 610 hivi hawajulikani waliko. Wakenya 201 na zaidi wamefariki, wengi wao wakiwa ni watoto. Na swala hili si geni ama halikuchipuka tu mwezi jana ambapo wanahabari walitangaza, lakini mhusika mkuu ambaye ni Paul Mackenzie alipoondoka Furunzi Malindi kuelekea Shakahola ulikuwa mwaka 2019, mwaka 2020 Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 serikali kimya, mwaka 2023 hadi wanahabari walipotangaza, na maafa ndio haya. Wewe kama amiri jeshi mkuu ambaye unakaa katika kamati ya usalama na kupewa kinachoendelea na ujasusi wote, huoni kama umewafeli Wakenya? Na Wakenya wamenituma nije nikuulize kwa sababu ya idadi hii, basi unapaswa kuwaomba msamaha leo kabla kujibu swali lolote la Shakahola mbele ya wanahabari hawa. Unaweza kuomba msamaha wa Kenya kwa kupoteza nyoyo 200 na wengine 600 hawajulikani waliko? Pale kuna utepetevu katika upande wetu wa serikali na inapaswa mimi niombe msamaha, kwa sababu
Wakenya 210 tayari wamepatikana katika makaburi. Tuko na shirika la upelelezi, tuko na shirika la ujasusi, tuko na askari polisi, tuko na assistant chief, tuko na wazee wa nyumba 10, tuko na wale wote ambao wako kule. Hapo kumetokea makosa, na siwezi kusema ya kwamba kuna vile tunaweza kukwepa lawama. Tuko na makosa, na kwa sababu kuna makosa, ni vizuri tuwaombe Wakenya msamaha kwamba jambo hili lilitendeka tukiwa na serikali. Nikishasema hivyo, huyu bwana Mackenzie na wenzake alishajulikana kwamba kuna jambo lenye dosari anafanya. Ameshikwa akapelekwa kotini, kotini ikamwachilia. Ameshikwa tena akapelekwa kotini, kotini wamemwachilia. Hii safari sasa ameachiliwa, ndio amekuja sasa akaongoza haya maovu akitumia dini, ambaye nilisema leo huyu bwana ni muhalifu kiwango ya gaidi, kwa sababu wale watu maisha ya watu amewaua kwa kutumia dini. Hatuwezi kuelewa ni vipi, lakini nimeambia taifa ya kwamba hii jambo, na ndio nimeweka jopo mara mbili. Jambo la kwanza nimeweka jopo ambaye tunaita Judicial Commission ifuatilie uhalifu na ituambie ni nani zembea kazini ndio haya mambo yakatokea. Na huyu bwana washirika wake ni nani? Haya makaburi yaliendelea vipi? Hii mambo yote yalitendeka vipi? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimeweka pia task force ya watu ambao wengi wao ni watu wa dini, kwa sababu dini ni mahali ambapo tunapaheshimu sana. Sisi wengine wetu ni Wakristo, tunamwamini Mungu na tunaamini dini ni mahali ambapo watu wanakimbilia wakiwa na matatizo na mashaka. Lakini pale wahalifu na watu wenye nia mbaya na watu wa mauaji kama vile Mackenzie na wenzake wanapotumia dini, ni vipi tutazuia jambo hili lisifanyike tena katika taifa letu la Kenya? So I am not taking it lightly. I am taking responsibility that as president, this should not have happened. And certainly some people who are responsible for this failure on the part of government will have to give an account, because it should not have happened when we have all the agencies. We have our intelligence, we have our CID, we have the chiefs and all the other people in the whole of that ecosystem. We should not have allowed this. This kind of thing should never have happened. But it has happened. We have to take responsibility. No. Yeah? And the promise that I am giving to the people of Kenya is that we will get to the bottom of this matter. Okay. And I am also giving them my commitment. I know there are people who are jittery about. They are saying we should not regulate the church. And that is correct. We should not regulate the church. No. The same way we should not regulate the media. No. Let us have an institution that self-regulates. We want to establish from our religious leaders, how can they as religious leaders agree on a mechanism that makes sure that criminals and crooks do not take advantage of religion and of faith to be able to cause harm to Kenya. Mheshimiwa Rais, kabla ya kakangu kuuliza swali, umezungumza na napenda nikupongeze na kukuhongera kwa kuomba msamaha mbele ya Wakenya, lakini Waswahili wanasema ada ya mja hunena lakini muungwana ni kitendo. Wana Malindi hadi leo wanalia kwamba
idadi ya watu 200 kupotea, huja kanyaga guu pale kwenda kusema nao kwamba msamaha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikwenda kule na akafungiwa kuingia, na wengi wakasema afadhali huyu ametukumbuka, rais hajafika. Huu ungwana wako uko wapi hapa Mheshimiwa Rais? Hiyo ni siasa. Pale kwenda pale kwa kiongozi wa upinzani inasaidia nini? Yeye si mjazusi, yeye si askari, yeye si daktari, hajaenda kufanya ile kazi ya kutoa miili. Ameenda kufanya nini? Askari walisema pale kwa sasa ni crime scene. Yeah? Wale ambao wanatakikana pale kwa sasa ni wale watu ambao wanahitajika katika hiyo shughuli. Wale watu wataenda kufanya forensic work, wale madaktari, wale wapelelezi ndio wako pale. Wakishamaliza ile kazi, yeah, ndio tutapata nafasi. Wakishamaliza ile kazi ambayo inaambatana na sehemu yao kama professionals wa hiyo field. Ndio sababu hata yule bwana aliambiwa, bwana, hapa ni kuna wenye wanakubaliwa kuja hapa kwa sasa. Lakini tumezoea kama Wakenya kila jambo siasa. Unajua sasa mimi nimekuja hapa. Kama huna ya kufanya pale unaenda kufanya nini? You know? Kwa sasa mimi nimechukua nafasi yangu, nimetuma kila mtu. Waziri wangu ambaye ni wa usalama ako pale, every 2-3 days he's there. Lakini pia wote make sure pale mambo ya hayo yote yatakuwa yamemalizika, the place has been declared it's no longer a crime scene. I will go to Malindi. Okay. Na Mheshimiwa Rais, kutokana na uzito wa swala hili la maafa ya Shakahola ambayo kwa kiasi kikubwa sasa yamekuwa gumzo, uliyataja maafa haya sawa na ugaidi ama sawa na tukio la ugaidi. Hata kusema kwamba ni sawa na tukio la ugaidi, uliyasema kwamba huu ni ugaidi. Lakini kulingana jinsi mnavyoendesha taratibu hizi za kuchunguza na mashtaka, hamuonekani kuyapatia uzito ambao unaendana na swala la ugaidi. Kwa nini? DPP amekuwa pale, DCI amekuwa pale, mkubwa waziri mwenyewe amekuwa pale. We have close to, I think, 150 different officers in Malindi. In fact,